Durante miles de anos, uma histeria atravessou civiliza e easy gira. Segundo a Bíblia, houve tempo em que a humanidade havia se afastado de Deus. A violência se espalhava por toda parte. E a corrupção não tinha limites. Diante desse cenário, Deus tomou uma decisão que mudaria o destino do mundo. Grande dilúvio destruiria toda a vida, sobrando apenas que sua família. Mas se que essa histeria aconteceu de verdade, o nascimento haveria alguma evidência real, ou tudo isso apenas significado espiritual. Independentemente da resposta, poucas histerias marcaram tanto a nossa humanidade. Segundo o livro de Gênesis, a humanidade havia crescido rapidamente antes do dilúvio. Junto com o progresso, aumentavam a violência, a injustiça e a maldade humana. Os pensamentos do cora o humano estavam continuamente voltados apenas para o mal. A corrupção não era problema isolado. Ela se tornou parte da sociedade. Foi exatamente nesse momento obscuro da histeria que surgiu. A Bíblia descreve-no como homem justo, maio sua girafa. Isso não significa que ela fosse perfeito, mas que buscava viver de forma diferente. Enquanto todos ignoravam Deus, não simplesmente permaneceu fiel ao que acreditava. Entio, como esperado, histerias assim, aconteceu algo totalmente inesperado. Deus falou com Noé revelando que enviaria dilúvio para destruir. Deu a Noé uma missão extraordinária: construir uma arca para preservar os animais. Imagine por instante a situação naquele tempo. Não existiam máquinas ou motores. Toda a construção dependeria de puro trabalho manual, o que parece exaustivo. Muitos estudiosos acreditam que não vivia longe do mar, o que complica tudo. Construir uma embarcação gigantesca ali parecia uma ideia completamente. Mesmo assim, sem questionar muito, não simplesmente a trabalhar. O livro de Gênesis apresenta medidas detalhadas, 300 cibados de comprimento. Especialistas estimam que a arca teria 130 metros de comprimento, mais de 20 metros de largura e 3 metros de altura. Uma obra monumental. Para a época, seria uma construção impressionante de se olhar. A Bíblia afirma que a arca possua 3 andares e muitos compartimentos internos. Espaços necessários para acomodar pessoas, alimentos, ferramentas e todos os animais. Ao longo dos séculos, artistas imaginaram essa embarcação de diversas maneiras. Alguns a desenharam parecida com navio moderno. Outros acreditam que seu formato seria semelhante ao de uma grande casa flutuante, projetada para permanecer estável durante uma inundação. Enquanto a construção avançava, a vida seguia normalmente ao redor. As pessoas trabalhavam, celebravam, casavam-se e planejavam o futuro. Jesus comparou aqueles dias ao comportamento das pessoas antes de acontecimentos inesperados. Todos continuavam vivendo como se nada pudesse mudar. Difícil imaginar que muitos tenham zombado de no. A ideia de alguém construindo uma enorme arca durante anos certamente chamaria atenção. Mesmo diante de incredulidade, no continuou. Dia após dia, madeira após madeira, sem saber exatamente quando tudo aconteceria. Finalmente, chegou o momento. Deus ordenou que no entrasse na arca com sua família. Ao mesmo tempo, os animais eram a entrar. Esse talvez seja o momento mais conhecido de toda a narrativa. Leões, elefantes, lobos, cavalos, aves, ornitípedes, animais domésticos e selvagens. A Bíblia descreve que representantes de cada espécie foram preservados. Muitas perguntas surgiram sobre como tantos animais caberiam aí dentro, como seriam alimentados, e como sobreviveriam durante tantos dias. E essas questões continuam sendo debatidas até hoje por estudiosos e pesquisadores. Quando todos estavam dentro da embarcação, Deus fechou a porta do lado de fora. Aparentemente tudo ainda parecia normal, mas isso estava prestes a mudar completamente. Então aconteceu. As fontes do grande abismo se romperam.
as comportas doce, usc abriram, a chuva caiu sem para durante 40 dias e 40 noites. Para quem estava do lado de fora, ou havia mares como voltar e tares. Riachos transformaram, rios e os vales desaparecerão, sob a fortigua. A cada hora, o nível subia, e casas ou montanas, eram a desaparecer. Dentro da arca, a realidade era completamente diferente. Enquanto a tempestade rugia, não enfrentava o desafio de quedar dos animais, alimente los manter, e organiza o esperar, sem saber quanto tempo duraria. Imagine o som constante da chuva batendo sobre a madeira. O balan o escuridão. O silêncio era interrompido apenas pelos animais. Cada novo dia parecia igual ao anterior. Segundo a Bíblia, não foram apenas 40 dias de chuva. As escuas permaneceram sobre a terra durante muito mais tempo. Mesmo depois que a chuva cessou, e inundaio continuou por meses. Somente quando o nível baixo foi e esperan a reapareceu para descobrir terra seca. No solto primeiro, corvo. O texto bíblico diz que ela lia e voltava. Depois, no enviou uma pomba. Mas ela retornou sem lugar para pousar. 7 dias mais tarde, outra pomba foi enviada. Desta vez ela voltou trazendo uma folha de oliveira no bico. Pequeno ramo, mas enorme sinal. E algum lugar. As cevichiguas finalmente estavam recuando. Aps esperar mais alguns dias. No, soltou a pomba novamente. Dessa vez Ilana no voltou. Era o sinal de que a terra recuperava a vida. O dexar, a arca. A primeira atitude de no Cano foi construir casa. Nem procura riquezas, ela construiu altar e a sua sacrifício. E seguida, a Bíblia relata uma das promessas mais conhecidas da história. Dias declarou que nunca mais destruiria a terra por meio de dilúvio. Como símbolo dessa aliança colocou o codiditi. Rais nas nuvens para bilch o arco-íris tornou. Se lembrei da fidelidade dessa promessa, mas a história não termina. E ela dá lugar a uma pergunta intrigante. Essa arca realmente existiu? Onde ela está? Durante séculos, inúmeras expedições tentaram encontrar seus restos. A montanha mais associada a essa busca foi o Monte Ararate. Na Turquia, muitos afirmaram ter encontrado madeira, ou estruturas que poderiam ser da. Fotografias foram divulgadas, expedições organizadas e documentários produzidos. No entanto, nenhuma dessas alega. Foi cita como prova conclusiva. Isso não significa que a história tenha sido confirmada nem refutada. Significa apenas que não existe consenso basado em evidências arqueológicas. Fiesa combina entre feti e investigar o que manti o entre si vivo, independentemente da posição de cada uma coisa tinigidval. Poucas histórias atravessaram tantos séculos exercendo tamanha influência. Ela inspirou pinturas, filmes, livros, pesquisas e debates, e continua despertando a imagina o de mils. E ao redor do mundo. Talvez a maior pergunta nunca tenha sido se arca era feita de madeira. Hoje onde ela parou. Talvez a verdadeira pergunta seja: por que essa narrativa continua tão poderosa após milhares de anos? Para muitos, ela não fala apenas sobre, ela fala sobre esperanamayo e o caos. Sobre perseverar quando ninguém acredita, e invoque, e sobre a coragem de continuar construindo, mesmo quando o mundo inteiro diz que você está tirado. A vida de Noé estava longe de voltar ao normal. Imagine ser de uma embarcação após meses, cercado apenas por sua família e pelos animais. O mundo que existia antes havia desaparecido. As passagens eram diferentes. As cidades mencionadas antes do dilúvio gente não existiam. Agora era preciso recomeçar. Deus abandonou e sua família, dando-lhes uma missão povoar novamente a terra. A parte daquele pequeno grupo, uma nova história da humanidade caminhada. Mas a vida de no também tive momentos difíceis como quando ela se embriagou com vinho. O texto descreve que esse acontecimento gerou conflito dentro da própria família. Durante séculos, esse episódio foi objeto
dienemeras interpreta, alguns lembram que, a ti pessoas consideradas justas continuum sendo, humanas e podem falhar. Outros enxergam uma leo sobre respeito, responsabilidade e as consequências das escolhas pessoas. Independente de interpreta ou a Bíblia não apresenta seus personagens como pessoas perfeitas. Ela mostra homens e mulheres com virtudes, devidas, medos e erros. Talvez seja exatamente isso que torna essas histórias tão marcantes. E ao longo dos séculos, a narrativa do dilúvio também chamou, e ateno por outros motivos. Diversas civilizações antigas preservaram histórias sobre grandes inundações. Na Mesopotâmia existe a famosa narrativa da Utnapishtim, na Epopeia de Gilgamesh. E outras culturas também aparecem relatos de enchentes gigantescas que destruíram comunidades inteiras. Essas semelham as levantaram uma pergunta fascinante. Será que diferentes povos preservaram a lembrança de grande desastre passado distante? Essas histórias surgiram para explicar o poder da natureza e a fragilidade da humanidade. Até hoje, não existe uma resposta aceita por todos. Historiadores, arqueólogos e estudiosos da religião continuam pesquisando esse tema. Alguns defendem que o relato bíblico descreve acontecimento histórico real. Outros entendem que o texto possui, principalmente, uma mensagem teológica e espiritual. E também considera possível que a narrativa tenha sido inspirada por grandes inundações regionais que marcaram profundamente a memória dos povos antigos. Independentemente da posição adotada, uma coisa fora, a história da Arca de Noé continua despertando perguntas que atravessam guerra. Ela nos faz refletir sobre o impacto das escolhas humanas, sobre responsabilidade, sobre esperança e sobre a possibilidade de mesmo depois das melhores tragédias. Talvez seja por isso que essa narrativa nunca deixou de ser cantada. Ela sobreviveu ao tempo, atravessou impérios, foi traduzida para centenas de idiomas e continua emocionando milhares de pessoas em todo o mundo. No fim, cada pessoa precisa responder por si mesma. A Arca de Noé foi acontecimento histórico exatamente como descrito em Gênesis. Representa uma narrativa com significado espiritual profundo. Reúne elementos de história, memória e fé. Seja qual for a sua conclusão, uma coisa permanece inegível. Depois de milhares de anos, a Arca de Noé continua sendo dos maiores mistérios já registrados. E talvez seja justamente esse mistério que faz essa história permaneça viva até hoje.